Hello friends, good evening everyone. Let's start discussing about APPSC Group 1. How exactly have we to prepare the so-called note making? The biggest difficulty of all the students who has cleared this APPSC Group 1 is notes making. In the very short period of time, how to prepare the notes. That is the biggest concept that you are facing the difficulty here. So what I say is today I'm going to discuss first chapter, that is science and technology. I wanted to start this APPSC preparation with science and technology. From tomorrow I will be asking you to write at least 3 questions by taking one chapter in science and technology, so that I will cover from back to front. So that is the thing. Those who are following my test series, this is completely for free. Please write it and send it in the Telegram channel that we have created as APPSC Group 1 in PDF format. Right, I'll discuss how you have to write the answers and the format in which you have to send me to correct that papers. So that is the secondary thing, but let's focus on what exactly do you have in the paper 5, that is for 150 marks in science and technology for APPSC Group 1, and how we have to look at the syllabus. And the third thing is how you have to collect the sources for that. For those guys who doesn't have any ready-made material for this video is for them, right? So let's start discussing on how we have to discuss that, or how we have to look at it. So the first thing that you have in science and technology is there are 9 chapters in this entire paper, and in these 9 chapters they will be asking 15 questions, right? We all know this, and there will be some sectional cutoff. Now, the most important thing in science and technology that we have to understand is we have to analyze the syllabus here. Analyzation of syllabus is difficult here because the syllabus that APPSC gave here is bit clumsy. You have to first decipher the syllabus very clearly, then you will understand what exactly are the components of it. Now, have a look. This entire science and technology of paper 5 can be divided into the so-called basics of science and technology, that is in the chapter 1 and chapter 9, that you call it as basics in the sense what are the policies that India has done for promotion of science and technology, what are the advantages of science and technology for human life, what are the contributions made by Indians for the promotion of science and technology, what are the policies taken by Andhra Pradesh government for the development of science and technology. So this is, I call it as basics for science and technology, or development of science and technology. This also involves what are the major policies that government has initiated right from its independence. So more or less you will find this in chapter 1 and chapter 9. That is the first thing. The second one is some thematic discussions. Thematic discussions in the sense we'll discuss about information communication technology. The third chapter will be ISRO and DRDO. The fourth chapter will be about ISRO and DRDO. This is the thing. And then you have biotechnology things in the seventh chapter. New nanotechnology. So biotechnology and nanotechnology as the fields. So first thing is basics. The second one is subjective, thematic level discussions. ICT, space, DRDO, nanotechnology, biotechnology. These are the things. The last one is related to something called pollution, environment, these type of things. So the syllabus was a bit clumsy here. First, make sure that. And the second thing that you have to understand in this syllabus is some components which are present in chapter 1 was present in chapter 9. Some components which was present in chapter 4 is present in chapter 5. Some components which are present in geography of Andhra Pradesh state syllabus is present in chapter 6 here. So we have to just make it clear first. So there is some overlapping component. First, try to understand that. For example, look at this. Let me take you from the last topic. Issues related to intellectual property rights in the field of science and technology. Promotion of science in Andhra Pradesh and India. You have 2 topics here. Promotion of science in Andhra Pradesh and India. Go to first topic. You will find the same thing here. Promotion of science in Andhra Pradesh and India means obviously what are the things that government of India has taken to promote science and technology. There you have to discuss national policies in the promotion of proliferation of science and technology and innovation. So this is the thing. Obviously that is covered here. Similarly, if you look at this, the so-called major scientific institutions for science and technology advancements in Andhra Pradesh and India, this is again something which is related to your 9th chapter.
Then scientific institutions to research and development in Andhra Pradesh and India. So ninth chapter, this topic, and ninth chapter second part is related to this, right? So that is the first. You have to analyze the syllabus in this way. Endukante question if it is given here and question if it is given there, our answer will be more or less same. First try to understand that. Clear? I hope this is clear. Now let me show you second thing. For example, have a look at it. In the chapter 5, you have a topic called environmental impact assessment, natural disasters like cyclones, earthquakes, landslides, tsunamis, their prediction and their management. Their prediction and their management. You have this, natural disasters. Now, you have a similar type of thing if you go to here. Look at here, National Disaster Management Policy 2016 of India and Disaster Management Initiatives in India. So that topic and this topic should go together. Now link the same topic to AP Geography component. Look at the syllabus in Geography. I'll just show you once. In Geography, you will find the same thing again. Natural hazards. There they have given natural disasters. Natural hazards like earthquakes, landslides, floods, cyclones, cloudbursts, disaster management, environment impact assessment, environmental pollution, pollution management. This is again repeated there. So first thing that you have to understand is in APPSC syllabus is a bit clumsy. Mains syllabus is very clumsy. So have a clear mind first. No need to follow any market sources such like that. First have that clarity. Syllabus is overlapped. First understand the syllabus where that is getting overlapped like this. So what is the advantage that you are going to get when you understand the syllabus in this overlapping pattern? Your syllabus will be reduced. Out of 100% syllabus, if you analyze this, syllabus will be reduced to 80%. That is the first thing that you have to do, guys. So I hope you are getting the point that I am saying. Right, this is the first thing. So now what is my context is, I am going to analyze science and technology syllabus. Second thing, I am going to discuss what are the, how you have to fetch the material for this. Because in the market, material is not readily available. I'll also tell you the book that you have to follow. If you are getting that book, that is completely fine. The book that you have in the market is Science and Technology of Ravindra Reddy. His book is there, but his book printing was last year it has done when this APPSC Group 1 was conducted. Now there is no materials that are available in the market. So Science and Technology of Ravindra Reddy and Reshma. You'll find that in Google. Let me show you that picture also. Please don't confuse. Don't need to read any other material. There will be one book, only one book you read for that. This book, guys, the same thing that you will have. This is first edition. The book is not available in the market now. They might release it. So just keep this as a book for your source. They have compiled it. Again, I say the compilation was very huge. No need to follow that. But the way the book, why we like it, this book is in this there is some analysis, which means there is some flow charts to understand the syllabus very quickly. So if you get this book, that is completely fine. If you go to Ashok Nagar market, you are getting the Xerox material now. But what I prefer is don't get the Xerox material. Wait for 1 week. They will be releasing this second edition very soon. That might be a probable chance. So for science and technology, only this book, guys. No need to follow other book. Many books are there in the market. Please don't follow that books like question and answer writing books. You cannot finish it within given time.
So this is the only source that you have to follow for entire science and technology. This is the first thing. So what you have, you can wait for 4 days or 5 days. If you are not waiting, you can get the Xerox copy. Xerox copy is available in the Vikas bookstall or Vishal bookstall that is there in the market. So this is the thing. Now, so I said, what is the source? Now, those who doesn't want to follow this source, then you can do one thing. What you can do is your complete sources directly the Google. What you have to Google is you have to take the topic. Say for example, issue related to intellectual property rights in the field of science and technology. You write this is topic about IPRs. So how you have to search Google is IPRs UPSC. You have to go to Google. I'll show you that also how to search so that you'll be using the same formula to get the material. IPRs UPSC, right? Now go to images. So there is one thing, PMFIS, you type this. Now you'll go to that website. Now look, entire content of IPRs, intellectual property rights, definition, laws, rules governing them, types of intellectual property rights, national IPR policy, the issues of IPR, that is the question, right? The 5 major challenges of IPR. Here there are 1, 2, 3, 4, 5. That is the answer for this. Even if you are not buying that material, how to collect it, just type IPR UPSC, open some website. You can go to images, you can go to directly website and you can see it. So you'll get something directly. So what I say is you have to don't write it. The only thing that you have to do is you have to pin this. Okay, this is my source for this. So you can just copy this and you can write. Okay, or you can write in a page. For this topic, I have to read the so-called Google link. You copy it. So you got the entire answer there. What is IPR? What are the things? How that is divided? So this topic will be over and there will be one question that will be asked. Now that is how you have to do this topic. So the source is PMFIAS, only that thing, this one. Only this one you have to read this, and then they have given very beautifully. Look how IPR is divided, copyrights, industrial policies, like this. So you can get this page, you download it and you save it. Next one is like this. You have to go for this topic. This topic is done. How much time it has taken? Less than 5 minutes. Your searching for the material should be less than 5 minutes, guys. The only thing is, if you get the material for 10 points, that is more than enough. For 15 points, that is more than enough. So this is what you have to do. Now look at this. Promotion of science in Andhra Pradesh. Whenever they ask Andhra Pradesh related thing in mains, the source is Socio-economic survey of Andhra Pradesh. Socio-economic survey of Andhra Pradesh. What you have to do? Now see it. I'll show you how you have to look at it. Right. I'll share one more thing. How you have to look socio-economic survey. That is what I'm saying. Right. Now let's go for this. So this is the thing that I wanted to show. This is socio-economic survey. There are 10 chapters in socio-economic survey. First, second, third, fourth, fifth. This is 2021-22 economic survey. This is the latest survey that you have as far as APPSC is considered. Now what you have to do is, now they are asking policies related to science and technology in Andhra Pradesh. Now for economy, Andhra Pradesh, and for science and technology Andhra Pradesh, you will have this here. Right, look at this. Open the index page, you will understand where they are present. Now, economic infrastructure, they have given irrigation infrastructure, power infrastructure, TRB, ITEC. ITEC is your this one, that is called promotion of science and technology, electronics and communications. That is what the thing is, ITEC. So you have to go to 7th chapter there, and then you have to find the answers. Right. Now have a look at it. I'll show you. Now go to 7th topic. In the 7th topic of this,
economic infrastructure. Economic infrastructure was divided into irrigation. In the index page it was divided, right? Just now we have seen. The last part of this is ITEC. It will be in page number 51 here. See, information technology, communication, electronics and communication. Now in the 7th chapter, last topic, how you have come to know by index page, right? So these are the things. So information technology for electronics and communication, what AP government did, right? Next, for something called infrastructure development in IT, what it has done. Next, you will find mineral tracking system, state spatial data, which means state space technology in India, in Andhra Pradesh. Next is implementation of cyber security policy. So just from 51 page to 59 page in chapter 7 is your answer for that, like that. So this is the thing. So how you have to read anything that is related to Andhra Pradesh, just only one source, socio-economic survey. Now again I am repeating, this is for those guys who are unable to get the notes from the market. If you are getting that notes directly Ravindra Reddy, buy that or keep that as one source. More your work will be done there itself. Next one. So this is the thing. And promotion of science and technology in India. For science and technology promotion in India, one best thing that you have is year-end reviews of Department of Space Technology, Department of Atomic Energy, like this. Year-end reviews. There will be 4 papers. You have to read that so that you will be understanding what exactly is present in India as far as that is concerned. So that I will update it. Where you will find it in? You will find it in PIB. This is one source. Other sources directly go to the first topic because it is related to first topic, as I already have said. So promotion of science and technology in India is nothing but national policies and its proliferation. How government of India has tried and what are the major scientific institutions present in various parts of our India and Andhra Pradesh, and then major scientific institutions and achievements of this Indians. So if you are writing that, that will be the same thing. So reorient the syllabus and prepare in this way. With that, your last chapter will be completed and then the first chapter will be completed. So what is the source, guys? The source is, again I am saying, for entire science and technology, just now I have shown Ravindra Reddy book. Try to get it. The book will be having many extra material also. Extra material is not important. Just read what is necessary in the flowcharts form. That will be more than necessary. Even if one person gets the book, please share it among yourself. That will be more than enough. So this is the thing, how you have to prepare the last chapter. So look, what I said. So when you take this IPR, go for that, type it and get it. Your work is done. Promotion of science and technology in Andhra Pradesh, only one, that is called this. And then you'll get India, you have this. India, there is one more opportunity to get it. If you have India yearbook 2022 or 2023, again in that there will be Ministry of Science and Technology. There they have given what are the achievements of Indians. I don't think that is not necessary to that extent if you are following only one source. That is the first thing, guys. So tomorrow, what is the exam that I am going to conduct for you is in the 9th chapter and the related components of first chapter. I am going to conduct you the things. So how to get the material? This is the thing, how you have to go. You have to get the material. Now look, the next thing. Look here, human diseases, microbial infections. Now try to understand this 8th chapter. This is about diseases, microbial infections, common infections, and preventive measures. Now here they have given bacterial diseases, viral diseases, protozoal diseases, fungal diseases, and basic infections. Now some bacterial diseases will be like this. Some viral infections they have given. So this is all related up to this. So idantha kuda diseases, viral diseases enti, bacterial diseases enti, fungal diseases enti, dani preventive measures enti anis maatrame untundi. Right? Again, Ravindra Reddy book is good. If you are unable to get it, directly go to YouTube, find bacterial diseases. You'll get some video for 5 minutes or 7 minutes. Watch that video and prepare your notes.
and then see how the infections of bacteria are occurring, like diarrhea, what are the causes. ఒక వీడియో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది, 10 నిమిషాల వీడియోతో మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది. Cholera, what are the diseases, what is the spread of the disease, tuberculosis, how it is infected, how it is being spread. సో అటువంటిది, మలేరియా, how it is being spread, అటువంటిది చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు గో అహెడ్. గో ఫర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్, యూల్ ఫైండ్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, 8-9 మినిట్స్వి, ఎందుకంటే బయాలజీ టీచ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉంటారు అక్కడ, కనుక అది ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ టు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ చాప్టర్. ఇదన్న అడుగుతాడు క్వశ్చన్, ఇదన్న అడుగుతాడు. సో లుక్ హియర్, what is important here? You have to study about genetic engineering, biotechnology. దీంట్లో ఏముంది, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అని ఉంది, టిష్యూ కల్చర్ అనేసి ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, దట్ ఈస్ పెస్టిసైడ్స్, ఫర్టిలైజర్స్, ఫ్యూయల్స్, genetically modified crops. The difference between biotechnology and genetically modified crops you should know. And then animal husbandry, in that transgenic animals. So until this is one chapter. సో యూ హ్యావ్ టు నో ద బేసిక్స్. ఇది కూడా ఎక్కడ ఉంటుందండి, డైరెక్ట్ యూట్యూబ్, గో ఫర్ దట్. వీడియోస్ చూస్తే ఎక్కువ కంటెంట్ వస్తుందండి, ఎందుకంటే అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ రాయగలం. సో జస్ట్ కీప్ యువర్ యూట్యూబ్ ఒక సోర్స్గా పెట్టుకోండి. 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఉండే వీడియో ఫాలో అవ్వకండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం క్లీన్ చేసుకోకండి. మన దగ్గర కొంచెం డేటా కావాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ టాపిక్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఇలా తీసుకోవాలి. ఒక టాపిక్ ఎలా చేయాలి, సెర్చ్ చేయాలి గూగుల్లో, యూట్యూబ్లో, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఏమున్నాయి. తర్వాత వాట్ ఈస్ టిష్యూ కల్చర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్, యూట్యూబ్లో చూడండి. వాట్ ఈస్ బయోపెస్టిసైడ్స్, వాట్ ఈస్ బయోఫర్టిలైజర్స్, యూట్యూబ్. వాట్ ఈస్ బయోఫ్యూయల్స్, యూట్యూబ్లో చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మనం అది పెట్టుకుంటే క్విక్గా మన దగ్గర నోట్స్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత లాస్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి వ్యాక్సిన్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్ ప్రిపరేషన్ అండి. వ్యాక్సిన్స్, ఇంట్రొడక్షన్, ఇమ్యూనిటీ, ఫండమెంటల్స్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్, పర్టికులర్లీ హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ అనేసి ఇచ్చాడు. దీన్ని కూడా డైరెక్ట్ యూట్యూబ్. సో 8th చాప్టర్ ఈజ్ యూట్యూబ్. ఎందుకు యూట్యూబ్ అంటున్నానంటే, మెనీ ఆఫ్ అస్ విల్ నాట్ బీ హ్యావింగ్ దట్ బయాలజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ యూ డూ నాట్ హ్యావ్ దట్ సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్ ఉండదు, కాబట్టి సబ్జెక్టు అర్థం కాకపోతే రాయలేము ఈ టాపిక్. కనుక డైరెక్ట్గా ఎక్కడ చూడాలి, యూట్యూబ్లో కొన్ని ఇమేజెస్ ఉండేటివి చూస్తే సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది, మనకి ఆన్సర్ రైటింగ్ ఏదో ఒక కంటెంట్ అనేది అక్కడ లభిస్తుంది. కాబట్టి కీప్ దిస్ యూట్యూబ్ యాజ్ యువర్ సోర్స్, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. సిమిలర్లీ సేమ్ థింగ్ అగైన్, మళ్ళీ ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చింది. సో 7-8 ఈజ్ సంథింగ్ ఓవర్లాపింగ్ కాంపోనెంట్, బయోటెక్నాలజీ. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అన్నాడు. బయోటెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు, కనుక అక్కడ కూడా దీన్ని ప్యారల్గా సింక్రనైజ్ చేయాలి. నానోటెక్నాలజీ సపరేట్ చాప్టర్. నానోటెక్నాలజీ దిస్ ఈజ్ సపరేట్, లీవ్ ఇట్. ఫస్ట్ బయోటెక్నాలజీ చూడండి. ఇష్యూస్ ఆఫ్ సోషల్, బయోటెక్నాలజీలో ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఏంటి, సోషల్ ఇష్యూస్ ఏంటి, లీగల్ కన్సర్న్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ టు ప్రమోట్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. Now this is all again related to your biopesticides, biochemicals. This topic is again related here. So biotechnology చదివేటప్పుడు ఇది ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతే యు ఆర్ డన్ విత్ దట్. ద లాస్ట్ చాప్టర్ దట్ విల్ బి పెండింగ్ హియర్ ఈజ్ నానోటెక్నాలజీ. నానోటెక్నాలజీకి డైరెక్ట్గా ఏం చేయాలి, యూట్యూబ్లో నానోటెక్నాలజీ, వాట్ ఈజ్ ఇట్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నానోటెక్నాలజీ, హౌ ఎలిమెంట్స్ బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద నార్మల్ స్టేట్, వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద నానో స్టేట్, దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేస్తే మనకి అది డేటా వచ్చేస్తుంది. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, మామూలు వీడియోస్ చూస్తే యుల్ గెట్ దట్ కంటెంట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సర్చ్. 7th చాప్టర్ 8th చాప్టర్ డైరెక్ట్లీ గూగుల్లోనే ఉంటుంది, ఏం చేయనక్కర్లేదు. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సో బెస్ట్ వే టు గెట్ ఈజ్ కూర్చోవాలి, 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పెట్టకూడదు. దిస్ వన్. సో దిస్ వన్ ఆల్రెడీ ఐ సెడ్, మొత్తం బుక్ కూడా నేను చెప్పాను. తర్వాత చూడండి. నౌ ద నెక్స్ట్ క్లమ్జీ థింగ్ స్టార్ట్స్ హియర్. 4th చాప్టర్, 5th చాప్టర్, 6th చాప్టర్ మళ్ళీ క్లమ్జీగా ఉంటుంది. క్లమ్జీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్ కాంపోనెంట్. హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్. ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో దిస్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ పొల్యూషన్. నౌ sources of pollution, impacts of solid pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, solid waste management, types of solid waste management, right? Recycling and reuse, remedial measures for soil erosion, coastal erosion, global environmental issues, role of IT in environment and health, human health, ozone layer depletion, acid rain, global warming. Very, very clumsy. They have not given in an order, if you do understand this. అసలు ఎక్కడ కూడా కొంచెం ఆర్డర్ అంటూ ఏం లేదు. బికాస్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్ అగైన్. Environmental pollution, look at in the 5th chapter also they have given environmental pollution, anthropogenic causes for degradation, environmental degradation. మళ్ళీ ఇక్కడ అదే ఇచ్చిండు. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? కాంపోనెంట్ అనేది రిపిటేటివ్గా ఉంది.
కనుక దీన్ని మొత్తం ఎక్కడ ఉండాలి, పొల్యూషన్ అనేసి ఫస్ట్ మనం సిలబస్ రాసేటప్పుడు పొల్యూషన్ కింద ఏమేమి ఉన్నాయి సిలబస్లో అనేసి. సో నాయిస్ పొల్యూషన్, సాయిల్ పొల్యూషన్, ఇది ఎంత ఉంది, వేస్ట్ పొల్యూషన్. సో పొల్యూషన్ కింద పక్కన పెడితే ఆ పొల్యూషన్ కథ పక్కన పెట్టి లాస్ట్లో వద్దాం. దానికంటే ముందు ఏది తీసుకోవాలి, సింపుల్గా అయిపోయే టాపిక్స్ తీసుకోవాలి. సింపుల్గా అయిపోయే టాపిక్స్ ఏమున్నాయండి, ఇప్పుడు చూడండి. నౌ సీ సింపుల్ థింగ్స్ ఈజ్ స్టార్ట్ హియర్ like this. Take one chapter, one topic at a time and finish it. Green pharmacy, where you'll get again Google, only Google. Green pharmacy, meaning of green pharmacy. Green revolution, you'll get green revolution, type green revolution UPSC, you'll get the data. వైట్ రెవల్యూషన్ యూపీఎస్సీ, ఒక పేజ్ అయితే వస్తుంది ఎవరిదో ఒకరిది, అది బైజూస్ది అయితేనేమి దృష్టిది అయితేనేమి, మనకి ఎవరిదో ఇంపార్టెంట్ లేదు, మనకు అర్థమయ్యేది సింపుల్ వేలో ఉండే ఒక వెబ్సైట్లో చూసుకోండి. ప్రతిదానికి ఒకే వెబ్సైట్ ఫాలో అవ్వనక్కర్లే, టాపిక్కి మనకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేసి ఉంటే దాన్ని తీసుకోండి సరిపోతుంది. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్, వైట్ రెవల్యూషన్, గ్రీన్ ఫార్మసీ, జస్ట్ టైప్ ఈ టాపిక్ సైట్ చేసి యూపీఎస్సీ అని కొట్టేస్తే యుల్ గెట్ ద డేటా. నెక్స్ట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, అగైన్ యుల్ గెట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. COP21 అన్నాడు. Again, this is all UPSC related, guys. You have plenty of content in Google directly from UPSC sites. So type the topic and search Google. From where you have to see, from here, environmental legislations, international laws, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, United Nations Framework, Environmental Climate Change, sites, Environmental Protection Act, Forest Act, Wildlife Protection Act, Biodiversity Act. ఈ ఎల్లో కలర్తో ఏదైతే ఉందో మొత్తం మీరు ఏం చేయాలండి, డైరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ గూగుల్. ఇన్ ద గూగుల్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఆ టాపిక్ ప్లస్ టాపిక్ పక్కన యూపీఎస్సీ అనేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు కొన్ని లింక్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కదా, ఏదో ఒక లింక్ 2 లింక్లు ఓపెన్ చేసి మీకు ఎక్కడైతే కంటెంట్ అర్థమవుతుందో ఆ పేజ్ అలానే డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఫాస్ట్గా చదివేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్ వోంట్ టేక్ మోర్ దాన్ 10 minutes ఈచ్ టాపిక్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ కలెక్టింగ్ ద మెటీరియల్. ఎందుకంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు, కలెక్షన్ చేయాల్సిన మెటీరియల్ చాలా ఉంది, ఎక్కడ హిస్టరీలో ఉంది, కనుక ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ డూ. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్. నో 6th చాప్టర్ ఫస్ట్లో, దిస్ ఈజ్ సెకండ్, అంతా ఎల్లో కలర్లో ఉండేది. ఎల్లో కలర్లో ఉండేది స్టిల్ యూల్ ఫైండ్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ డైరెక్ట్లీ లైక్ ozone layer. This is also you'll find directly in Google UPSC tone. So all this you'll find it. Now look at this pollution concept. So pollution anta ochoda prepare avvali manam. For example, have a look at it. Pollution ekkadi nunchi start ayindi. You'll find something called development versus nature versus environment, depletion of natural resources. Now they have said environmental pollution, natural and anthropogenic causes, environmental degradation, sustainable development. So this will start here, first one, right? Possibilities of sustainable development, challenges, climate change is an impact of your pollution and its effects on the world, climate justice, global phenomena, environmental impact assessment, directly this one. Next, correlation between health and environment, more or less the same things. Now environmental pollution impacting solid waste management. Now pollution is of air pollution, water, soil, noise, solid waste management, types of solid waste management. You'll again have the same thing for UPSC websites lone untundi, because the same thing is there for your UPSC also. కంటెంట్ అయితే ఉంటుంది, బట్ ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే సింగిల్గా తీసుకోకుండా ప్రతి ఇప్పుడు ఏ పొల్యూషన్ అయినా what is that pollution, what are the causes, how to control them, and what is the government of India's measures. Chalu, what is that pollution? Noise pollution definition in the, sound pollution definition in the, water pollution definition in the, air pollution definition in the. So what you have to have oka framework undali. Say for example ivanni overlapping components. So what is the definition of it, what are the causes of it, what are the remedial measures, what government of India has taken, suggest your suitable extra things. So 5 things you can write. The same thing you can also write here. చూడండి, ఈ డిసీజెస్లో కూడా యూ కెన్ ఫాలో ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. వాట్ ఈస్ దట్ డిసీజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిసీజ్, హౌ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్, నౌ ప్యాథోజెనిసిస్, ఏ విధంగా ఆ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది, లేకపోతే ఏ విధంగా ఆ డిసీజ్ డెవలప్ అవుతుంది అనేసి. తర్వాత వచ్చేసి యూ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్యాథోజెనిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత డిసీజ్ కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి,
దానికి ఏదైనా క్యూర్ ఉందా లేదా, ఒక 6 సైడ్ ఎండింగ్స్ పెట్టుకోవాలి. ఆ 6 సైడ్ ఎండింగ్స్తో మనం ఫాస్ట్గా చేసేసుకుంటే సింపుల్గా వర్క్ అయిపోతుందండి. నో నీడ్ టు కీప్ హ్యూజ్ వర్క్ ఆన్ దాట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ నౌ. సో కమింగ్ టు ద సేమ్ పాయింట్, పొల్యూషన్ కూడా ఆ విధంగానే మనం చేసుకోవాలి. కనుక ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో 5th చాప్టర్ 6th చాప్టర్లో గ్రీన్తో నేను ఏదైతే చేశానో అది ఇంటర్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్. సో ఫస్ట్ ఆ ఇంటర్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే సింపుల్గా అయిపోతుంది. లేకపోతే అంత క్లమ్జీగా ఉంటుంది. యూ కెనాట్ ప్రిపేర్ ద సిలబస్. విసుగు వస్తుంది చదివేటప్పుడు, ఏంద్రా ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు అనేసి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. For these pollutions and topics, we can follow PMFI. Yes, PMFIS is a good source. As far as environment is considered, PMFIS is a very good source, and geography, it is also a good source. Yes, you are right. I do agree. Right? ఆల్రెడీ అందుకే నేను ఏమంటున్నానంటే డైరెక్ట్ మళ్ళీ పిఎంఎఫ్ఐఎస్కి వెళ్ళేసి దాంట్లో సెర్చ్ చేయడం కంటే యూపీఎస్సీ అని కొట్టేస్తే, ఈ టాపిక్స్ యూపీఎస్సీ అని కొడితే ఒక లింక్ వచ్చేసి పిఎంఎఫ్ఐఎస్ వాళ్ళకి వస్తుంది. So PMFIS is good, DrishtiIS is good, Byju's is also good. So these three you can keep. At times GScore is also good to some topics. ఎందుకంటే కొన్ని టాపిక్స్ మరి టెక్నికల్ టర్మ్స్తో వాడింటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైజూస్లో టెక్నికల్ టర్మ్స్ వాడింటే దృష్టికి వెళ్ళాలి, దృష్టిలో టెక్నికల్ టర్మ్స్ వాడింటే ఇంకొక దానికి చూసుకోవాలి. మనకు సింపుల్గా అర్థమయ్యే సోర్స్ ఏదైనా సరే తీసుకోవాలి. దెన్ దట్ విల్ బి సింపుల్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ గైస్. సో పిఎంఎఫ్ఐ యూపీఎస్సీ సైట్ కొట్టేసి మీకు ఏదైతే అర్థమవుతుందో, పిఎంఎఫ్ఐఎస్ అర్థమవుతే పిఎంఎఫ్ఐఎస్ కొట్టండి, లేకపోతే సింపుల్గా ఉండేది. బట్ మ్యాక్సిమం పిఎంఎఫ్ఐఎస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ అండ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు కవర్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ, రైట్? ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి, నౌ లుక్ అట్ దిస్ అగైన్. 4th టాపిక్ అండ్ 5th టాపిక్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్ రిలేషన్ కొంచెం. India's energy needs, energy efficiencies and resources, clean energy resources, energy policy of India, government policies and programs, conventional and non-conventional energy sources, energy demands, Indian energy scenes, conventional energy power, thermal, renewable. మరీ అదే రిపీటేషన్ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటాడు, తర్వాత రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఇక్కడ అంటాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఏముంటుంది? టైప్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, రెన్యూబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, నాన్ రెన్యూబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్, ఫిషరీ రిసోర్సెస్, ఇవన్నీ అనేసి ఉన్నాయి కదా. ఫాజిల్స్, ఇవన్నీ నాన్ రెన్యూబుల్ అవుతుంది. కనుక మరి 4th 5thలో ఓవర్లాపింగ్ ఉంది, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సిలబస్లో ఎనర్జీ నీడ్స్ ఇక్కడ రిపిటేషన్ ఉంది, ఇక్కడ రిపిటేషన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఒక టేబుల్ లాగా రాసుకోవాలి. ఓకే, ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ వచ్చి 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. దీన్ని ఒక టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, రైట్? దెర్ విల్ బి సమ్ ఓవర్లాపింగ్ కాంపోనెంట్ బిట్వీన్ దెమ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఏమున్నాయి, నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఏమున్నాయి, అవి ఏమున్నాయని చెప్పే దాంట్లోనే మిగతా సిలబస్ అంతా అయిపోతుంది. సోలార్, విండ్, వేస్ట్ ఎనర్జీ, జియోథర్మల్, టైడల్ సోర్సెస్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్లో ఇక్కడ అయిపోతుంది కోలు, పెట్రోలియము, న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇక్కడ. తర్వాత అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ కెన్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ మినరల్ రీసోర్సెస్, వాటర్ రీసోర్సెస్, ఫారెస్ట్ రీసోర్సెస్, ఫిషరీ రీసోర్సెస్. సో తర్వాత రీసోర్సెస్ అంటాడు. రీసోర్సెస్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్ రీసోర్సెస్, ఫిషరీ రీసోర్సెస్, మినరల్ రీసోర్సెస్, వాటర్ రీసోర్సెస్, ల్యాండ్ రీసోర్సెస్, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్. సో రీసోర్సెస్ అనేది ఒకటి. తర్వాత వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చేసి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆ రీసోర్సెస్ టైప్స్, తర్వాత వచ్చేసి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్, అవే ఉండేది మొత్తం, రైట్? లుక్ అట్ దిస్. సో వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ రీసోర్సెస్ అగైన్ హియర్. ఇండియాస్ ఎనర్జీ నీడ్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీస్ రీసోర్సెస్, క్లీన్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్. క్లీన్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ అంటే నాన్ పొల్యూటింగ్ రీసోర్సెస్ లైక్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్, ఎనర్జీ పాలసీ ఇన్ ఇండియా. తర్వాత అది వచ్చి కన్వెన్షనల్, నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. నెక్స్ట్ సో ఈ 4th 5thని మీరు కింద క్లాసిఫై చేస్తే మేజర్ పార్ట్ ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అంటే చూడండి, 4th 5th ఓవర్లాపింగ్, 5th 6th ఓవర్లాపింగ్ సపరేట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. 4th 5th ఓవర్లాపింగ్ చూసుకుంటే మనం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఓవర్లాపింగ్ కాంపోనెంట్ రీసోర్సెస్గా ఒకటి ఉంటుంది. ఏమి ఒక 4 టైప్స్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ ఇచ్చాడు, 1 2 3 4. ఒకటి వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిందే ఫారెస్ట్ రీసోర్సెస్, లైక్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్, ఫిషరీస్, మినరల్ రిసోర్సెస్, వాటర్ రిసోర్సెస్, ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ 5 ఇచ్చాడు.
ఇది కాకుండా టైప్స్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్. క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్, నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్. దాన్నే ఇంకొక రకంగా కన్వెన్షనల్ రీసోర్సెస్, నాన్ కన్వెన్షనల్ రీసోర్సెస్ అనేసి కూడా క్లాసిఫై చేస్తాము. తర్వాత దీని కింద రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఏమొస్తాయి, నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఏమొస్తాయి. నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్, ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కింద ఇవి ఉన్నాయి, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కింద ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్తే మీకు మొత్తం 4th 5th అనేది ఒక కన్సాలిడేషన్ వేలో ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో తర్వాత ఏం చూడాలి, అగైన్ దీనికి సోర్స్ వచ్చేసి మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ పెట్టుకోవచ్చు. జియోగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, రీసోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా అనేసి ఉంటుంది, జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీస్. లేదు అనుకుంటే పిఎంఎఫ్ఐఎస్ బుక్ మెటీరియల్ కూడా సరిపోతుంది. బట్ జియోగ్రఫీలో సింపుల్గా ఉంటుంది, కంటెక్స్ట్ క్లీన్గా అర్థమైపోతుంది. సో రైట్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. పిఎంఎఫ్ఐఎస్ పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్ట్లీ. హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ ఇది డైరెక్ట్గా గూగుల్కి వెళ్తే అర్థం కాదు. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి. ఈ 4th 5th డివిజన్ చేసుకోవాలి. సిలబస్ని డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా రాసుకుంటే తర్వాత ఓకే ఈ టాపిక్ ఇక్కడ, ఈ టాపిక్ ఇక్కడ, ఈ టాపిక్ ఇక్కడ అనేసి అర్థమవుతుంది. రైట్ గైస్, within less than 1 minute it is going to get disconnected. I will connect again by sharing a link. Please join the same thing because it is having a time period of only less than 40 minutes. Less than 1 minute it is there, it will get disconnected.